Hello students, this is the 18th session of the subject Business Economics for first BCom first semester students. The title of this session is Income Elasticity of Demand. The title of the session is Income Elasticity of Demand. So under this session we are going to study about meaning and definition of demand, determinants of income elasticity of demand. Then we are going to study about different types of income elasticity like positive and elastic, positive and inelastic, unitary elastic, negative income elasticity, zero elasticity. And then finally we are also going to study about the uses of income elasticity of demand. So before we study this concept, let us recall what we have studied in the factors in the previous session. In the previous session, we have studied about the factors determining elasticity of demand. Previous session's title is Factors Determining Elasticity of Demand. So under which we may also studied like the factors which determine the elasticity of demand is the nature of the goods. So we have studied there will be three types of the goods. One is necessary, comforts and luxuries. Then the other determinants of elasticity of demand, we can remember that the time, then level of income, then the change in price. Then we can also say that the effect of substitute goods, then joint demand, then change in the distribution of income in the society. So and so we have studied as the determinants of elasticity of demand. In this session, let us study about income elasticity of demand. I hope and I know that at the first session of elasticity of demand, we are clarified ourselves. Now namanna clarify ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ about the term elasticity. ನಮಗೆ elasticity ಅಂತ ಹೇಳುವ ಟರ್ಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ. So what is elasticity? It is the responsiveness of a consumer demand. It is the responsiveness of the consumer's demand with respect to change in the determinants of demand. Change may be price irbodu, change may be because of income irbodu, change may be because of advertisement irbodu. But this, because of change in these determinants, the extent of change in the quantity demand, we can call it as elasticity of demand. So by understanding elasticity of demand, we can easily derive a meaning for income elasticity of demand. Is it? Yes. Income elasticity of demand refers to, it is a responsiveness of consumers' demand to the change in its income. So it is the responsiveness of consumers' demand with respect to change in his level of income. In other words, we can also state it is a ratio of percentage change in quantity demand of a commodity to the percentage change in income. It is the ratio of percentage change in quantity demand with respect to percentage change in income. So we can mathematically derive a formula for income elasticity as follows. Income elasticity of demand, it is equal to
percentage change in quantity demand divided by percentage change in income. Clear? Income elasticity of demand, it is equal to percentage change in quantity demand divided by percentage change in income. So in this formula you should clear that ಯಾವಾಗಲೂ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಂದರೆ ಯಾವುದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್. Then symbolically we can express this as EY, elasticity of income. It is equal to delta Q, change in quantity, divided by delta Y, change in level of income. Y is earlier income, Q is earlier quantity. So let us discuss what are the determinants of income elasticity of demand. The first one is nature of commodity. As we know that there are three types of commodities. One is necessary, comforts and luxuries. In case of elasticity of demand, you should remember necessary goods. So here income elasticity, that is EY, is less than 1. Whatever may be the change in income, but for the necessary goods there is a limitation for the change in its demand. Then for the comfort goods, EY, income elasticity, it is equal to 1. Then for the luxury goods, EY is greater than 1. Okay, this is the determinants of the nature of the commodity with respect to income elasticity demand. Then the second one is income level. So income level, we cannot say it may be uniform at all places. For example, a car, ಒಂದು ಕಾರು. So it may be a necessary goods for high level income countries, and at the same time it is a luxury goods for the lower income countries. And the third one is time period. Usually income elasticity is also determined by time period. In long run, what is true today may not be same in long run. For example, ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ AC ಏನಿತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೌದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, AC ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೊಂದು ಲಕ್ಸುರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ AC ಒಂದು ನೆಸೆಸರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ time period determinants on income elasticities. Then demonstration effect. Demonstration effect ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Okay, what is demonstration effect? The quantity of the commodity is demanded highly at higher prices. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಅತಿಯಾಗಿ ಆ ಕಮಾಡಿಟಿಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮೇ ಬಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ ಟು ಶೋ ಆಫ್ their status in for the society or to others. So this will happen. So this is demonstration effect. Then the last one is frequency. So frequency is the frequency and income relation is always direct. Frequency is high in case where there is income is high. If the income is less, definitely you can say frequency is less. So this is actually 5 important
determinants of income elasticity of demand. Then we will study about the different types of income elasticity, under which the first one is positive and elastic income demand. Positive and elastic income demand. So here in this case, a percentage change in price, not price, income. Percentage change in a consumer income. Let us suppose 5% is increased. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬನ ಆದಾಯ 5% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್. ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದದ್ದು? 5%. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ? 10%. 10% ಅವನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಯಾಕೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವೆನ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ percentage change in quantity demand, that is 10, okay, percentage change in quantity demand 10 divided by percentage change in income 5, 10 by 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದೆ? 2 ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದ ಸಣ್ಣದ? ದೊಡ್ಡದು. ಸೊ 2 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಮಾಂಡ್. Next, the second type is positive and inelastic income demand. So in this case, percentage change in his income, percentage change in the income of one consumer, maybe 5%, but the proportionate change in his quantity demand is 2%. ಎಷ್ಟು ಅವನ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದದ್ದು? 5%. ಅವನ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ? 2% ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 2/5 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 0.4. ಕ್ಲಿಯರ್? 0.4. 0.4 ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾ ಕಮ್ಮಿಯಾ? ಅದು ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈ ವೈ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ percentage change in quantity demand, we can see that the percentage change in quantity demand is less than percentage change in his income. Okay, this is actually the second type. And the third one is unitary elastic. Okay, ಸರಿಸಮ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So unitary elastic is the case where you can say at what rate income is changed, at the same rate the quantity demand is also changed, you can say. For example, if a 5% increase in income means 5% increase in quantity demand, so 5/5 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 1. so that is equal to 1. ಯೂನಿಟರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ y it is equal to 1 ಇರ್ತದೆ. Then the next one is negative income elasticity. So in this case what happens is the percentage change in the income. For example, ಒಬ್ಬನಿಗೆ 5% ಅವನ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಆತನ ಬೇಡಿಕೆಯ 2% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ಓದಿದ್ದು? ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, percentage ರೈಸ್ ಮೇ ಕಾಸ್
ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್. ಸೊ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಕೆಳ ದರ್ಜೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜನ ಅಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, percentage change in income is to 5. Okay, then percentage change in quantity demand is to -2. ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ, -2. ಆಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ, -0.4. -0.4 ಏನಿದೆ ಅದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0. ಸೊ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. Then the last one is zero income elasticity. Zero income elasticity, you can say that if there is 5% change in income and then there is no change in quantity demand. Okay, 5% ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅವನ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ 0/5 ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, 0 ಇಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು, 0. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಝೀರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ what are the uses of income elasticity in business. So first one is planning of firm's growth. Planning of firm's growth ali especially we have to say the firm when it plans for its profit, mainly the main goal of the firm usually ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಎಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ, ರೈತರಿಗೆ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಓಕೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಮೇನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಟ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಎಟ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಈ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ GNP. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟೋಟಲ್ ಕಂಟ್ರಿದು ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು GNP. ಸೊ ಆ GNP ಏನನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಪೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. So that will help for a country as well as business in many way. Then the last uses is formulating marketing strategies. Marketing strategies may be in terms of the sale price policies, then advertisement policies, and the location wise. It helps for a business in many ways. This is the actually uses of income elasticity of demand. Then this you can see the references of the concerned topic. You can refer these books or else any other sources for your further reference. Thank you very much for your patience listening. Thank you one and all.